హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను టమాటో ఎగ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం. ప్యాన్ హీట్ అయింది కదా, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకుందాం. అలానే ఇందులో 2 రెమ్మలు కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, 3-4 పచ్చిమిర్చి, ఫ్రై అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు 3 ఆనియన్స్ తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్. అలానే ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి. ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం, పచ్చివాసన పోయే వరకు. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్ రావాలి, అప్పుడు కర్రీ టేస్ట్ ఉంటుంది. సాల్ట్ ముందే వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయినాయి కదా, ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా కారం వేసుకుందాం. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఆనియన్స్ మగ్గాయండి. ఇప్పుడు 1/2 కేజీ టమాటో తీసుకున్నాను, కట్ చేసేసాను. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము. నేను వాటర్ వేయట్లేదండి, టమాటోలో వాటర్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్కే టమాటో మగ్గిపోతుంది. స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము. టమాటోలో ఉన్న వాటర్ అంతా దిగిపోతుంది, కుక్ అయిపోతుంది టమాటో.
చూద్దాము. ఒక 10 మినిట్స్ అయింది కదా, వాటర్ అంతా వచ్చేసాయి చూడండి. టమాటా పూర్తిగా మగ్గిపోవాలి. టమాటో మగ్గాలండి. ఇంకా మరి కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుందాం. టమాటో మగ్గిందండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఎగ్స్ వేసుకుందాము. ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఎక్కువ కదపకూడదండి, బాగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసుకోవద్దు. జస్ట్ ఇలానే మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ చేసుకోకూడదు. అయిపోయిందండి ఎగ్ టమాటో కర్రీ. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాము. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటో ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.